હું એવું હૃદય માગું છું જે આખી દુનિયાને તમારા માટે ચાહી શકે ભગવાન. આ સૃષ્ટિ તમે આનંદ વડે, આનંદ માટે સર્જી છે. એને હું મારા સ્વાર્થ અને બેકાળજીથી ક્ષતિ ન પહોંચાડું. મૂંગા પ્રાણીઓ અને મધુર વનસ્પતિની સૃષ્ટિને ચાહું. હવા, પાણી અને ભૂમિને દૂષિત ન કરું. દરેક દિવસે હું એક પગથિયું ઊંચું ચડું. દરેક પગલે હું થોડું તમારી નિકટ આવું. રોજ રોજ કોઈ સત્કર્મથી મારા હૃદયમાં રહેલા તમને વ્યક્ત કરું. દુનિયાને મારા થકી થોડી વધુ સુંદર બનાવું. મને શીખવ હે પ્રભુ. થેન્ક યુ. Thank you, Harsh. We request Colonel Joshi sir to take over the session. Okay, thank you. Good evening, dear friends, and welcome to the concluding lecture of the lecture series on happy family life. This is the fifth lecture. थोड़े दिन पहले in the first lecture, basically we discussed about what should be a happy family culture, and from there we came down to three main factors which can affect the happiness of our life, family life. First is interpersonal relationship and communication. आपस में हमारे संबंध कैसे हैं और उस संबंध को मजबूत बनाने के लिए हमारे बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की टू हैप्पीनेस. Thereafter, second factor was about health. Health सूखते जाते न रहा. All the members of our family should be healthy. Even एक मानस पण यदि बीमार થઈ જશે, નિરોગી હશે, so that is going to affect the happiness. And yesterday, the third factor was about managing money matters. Money is important, but money is not everything in the life. We should not be running after money, લોભી માણસની જેમ. પૈસો મારો પરમેશ્વર અને હું પૈસાનો દાસ નો. It is not required. Always work hard, earn that much money what is required. Do some savings for the rainy age. So three factors: the interpersonal relationship, health of all the members, health again, positive health, all the factors which affect our life, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, कैरियर, कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, all that whole holistic health counts. And last was the money. Today in the concluding lecture, basically we are going to discuss about certain family issues which we generally come across. Before that, I would just want to give you one point, and it is very important. I have also seen this, I experienced everywhere. Lots of people come to me for the counseling, and the main thing comes up that we are not being trained for our life properly. We do study, we go to high school, we do our graduation, post graduation, but my dear friends, for two things we never have formal education. First is soft skills. कि जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी कई चीजें महत्व की है, जिंदगी में बड़ा हिस्सा रखती, बड़ा उसका महत्व है हमारी सफलता में. Soft skills, they are never being taught to any student at all, and nowhere at all. How to talk, how to live, how to develop the personality, how to control your emotions, how to control your mind and ego, what is work and life balance, all these things that pertain to soft skills. And second, which is again very important, how to be happy in our married life. We know that we are going to get married, but how to go along with this particular married life, we are never being taught. There is nothing like marriage counseling as such. Immediately when you are grown up and when your parents decide, चलो लड़की हमारी बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया है, थोड़ा सा पढ़ लिया, नौकरी करना शुरू कर दिया है, शादी कर देते हैं. No. But शादी करवा પછી you just the whole situation changes. Firstly, પહેલા તમે શું હતા? You are a single person, એકલા હતા. Then you become a double, it becomes a company. And then after 3-4 years, we have one child, two childs, it becomes a crowd.
yourself, single person, company, and crowd. And how to manage all these people? We had never been taught. We have never thought about it. Because marriage is something like that without knowing swimming, you are being just pushed into the well. कुएं के अंदर आपको डाल दिया पानी के अंदर, you are just trying to swim up, you are shouting, crying, and of course somebody will save you. And that is what happens. People don't get, all the people know, rather very few people get drawn into the well of marriage. You just come up on your own. But my point is, these two things, my dear friends, soft skills, and before you get married, marriage counseling, this is not being taught to us, and therefore we face lots of problems. This particular lecture today, the solving family issues, I have divided into four small subtopics for your easy understanding. The first topic pertains to very important issue, that how to keep your marriage evergreen. Normally what happens? नव दिवस शादी कर लिया है, हम हनीमून खत्म हो गया, उसके बाद में जो प्यार है, उष्मा है, एक दूसरे के प्रति जो भावना है, वो सब कुछ जैसे तालाब गर्मियों के अंदर सूख जाता है, उसी तरह से ये भी. So initially, first 3, 4, 5 years, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन 3-4 सालों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, so that our marriage remains evergreen. So that topic will take up. Second issue is petty, small problems. When you have 2, 3 kids, they need to grow up, start going to school till high school. बड़े बड़े छोटे मोटे problems आते हैं, and that creates chaos in the life. पूरा घर ની અંદર બધું તોફાન મચી જાય છે, કોઈ પણ વસ્તુ સિસ્ટમેટિક કરેલી નથી, ટાઈમ પ્રમાણે તો કશું જ નથી થતું. So those small issues we'll just talk about. And third topic pertains to bigger issues in the life that carries on till we retire and rather we leave. So some of the big issues will throw light. And the last subtopic in this particular lecture is about Joshi sir, you will have to be closer to the laptop. happy family. Joshi sir, you will have to be closer to the laptop. Yeah. आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है. हाँ. Okay. Yep. Now it is okay. So the fourth subtopic will be about family life itself, which are the certain secrets. If we follow, we can do something better for maintaining happiness in our family. Family issues. So the top picture generally depicts certain issues, and what happens is basically criticism and arguments. If we control them, then the bottom picture gives you the happy family going around and enjoying. So this is what we'll try to learn today. This is the thing. The root cause of family problems. Two things: criticism. We criticize each other. I told you earlier कि शादी से पहले जनरली ये दोनों लोग जो है पति पत्नी एक दूसरे को जानते नहीं है. कई एक दफा जानते हैं, कई एक दफा नहीं जानते. It may be a love marriage, but still they do not know them deeper. And when they start staying together 24 hours under single roof, they find the person totally different. And that is how the criticism starts. From criticism, you go towards arguments. And these arguments, if you do not control, then problem starts. And therefore, what is required is the commitment. Commitment. अपने कुदनिका बहन ने बात करी, 93 years old, short story writer of Gujarati. She has written a very good book
7 steps to the sky, 7 પગલો આસમાનમાં. On 14th April, our Prime Minister Modi ji also said कि 7 પગલો જો આપણે લઈએ તો કોરોનામાંથી આપણે પણ બચી શકીએ ને આપણે આપણા સમાજને પણ બચાવી શકીએ. So I'm coming to those 7 steps only, जिसको हम सप्तपदी बोलते हैं हमारे कल्चर के अंदर. जब शादी होती है આપણે ગુજરાતની અંદર એને 7 ફેરા કહીએ છીએ. અને 7 ફેરા તમે જ્યારે લેતા હો, when you are walking these 7 steps, you promise each other that this is what I am going to do for you. And the essence of those 7 steps, essence of those 7 promises is nothing but commitment. Whatever may happen, I am going to be with you. We are going to stick to each other. दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि हम दोनों को अलग कर पाए. If that commitment is there, then all these things, arguments, criticism, little bit of fight here or there, it will carry on, but it will not have any effect on your happy life. Remember this, that commitment from both the parties, that needs to be. If that is there, then nothing is required to be learnt about happy married life. First part I said, keeping marriage evergreen, at least for first 5-6 years. क्या अमूमन क्या होता है, शादी कर लिया, हनीमून खत्म हो गया, उसके बाद में जो भाईजान होते हैं वो अपने काम के अंदर या तो बिजनेस के अंदर, सर्विस के अंदर लग जाते हैं. वाइफ she may be doing service or maybe busy at home being a home manager, and then भावनात्मक रीत से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Attachment is there, but that attachment is not being shown to them because they may not get some private time. What should we do so that the first 5 years of our married life, जो प्यार से जिस उष्मा से हमने हमारी शुरुआत की थी जिंदगी की, वो हमारे साथ रहे. 4 points I am just giving you. Appreciation, not criticism. You are supposed to appreciate and not criticize every day. And I have given you to a ratio 5:1. If there is one criticism against your partner, against your spouse, there should be 5 complementary appreciations. And then that wipes out the 4 emotional feelings, bitter emotional feelings. So remember, my dear friend, appreciation, not criticism. Secondly, create emotional bank account. How do you create emotional bank account? Keep on appreciating, keep on supporting, keep on loving your spouse, wife or husband, whatever it is. And this way you create a sort of treasure about emotions. Oh, my husband, my wife, she loves me like anything. She's going to stand by me. Any emotional bank account. Third, living jolt of parenting. Parenting is got very good. Everybody wants it. They get married and after 2-3 years, they always say, okay, let's receive a present from the God child. But शुरुआत actually पता तब होता है कि जब बच्चा घर में आता है. It's not a small thing. It's not easy to tie up the details about the newly born child. So there is a joy also, and there are joys also. And last, it put romance back into life. How? Let's see. Dr. John Gottman, PhD, he has given this particular formula. To make marriage work, he says you need to know this ratio 5:1. For every negative interaction, a complaint, a disagreement, or an outright argument, there must be at least 5 positive interactions. छोटी छोटी चीजें, कॉम्प्लीमेंट, उसके सामने हंस लो, उसका हाथ पकड़ लो, हग कर दो उसको, give a favor to her. When you come back from your office, get some sort of bud of roses or some flower or something, some pastry, a reference to a happy event. अच्छी बातें करें, जब मजा आया था. Talk about your. Most of the people I have seen, everybody in Gujarat or anywhere in India, my dear friends, we always make a sort of album, marriage का album बनाते हैं.
और मैरिज एल्बम बनाने के लिए यू स्पेंड ऑलमोस्ट 5, 10, 15,000 रुपीज. नॉट ओनली मैरिज एल्बम, वी मेक वीडियोज ऑल्सो. How many times do you see this? How many times? Tell me. Maybe in first month, second month, 2 months, even a year also, when a friend who has not attended your marriage comes, we generally open up the album and other. But thereafter, क्या करते हैं? उठा करके बंद रख करते हैं और शेल्फ के अंदर ऊपर मारिया मत में ना. So for one criticism होगा. कहीं sometimes you get irritated. થોડું ગુસ્સામાં આવી જાય છે, ગમતું નથી અને કઈ જોરથી ખરાબ શબ્દ બોલાઈ જાય છે, હોતા હે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ જેવું તમને એમ લાગે અને તમારી પતિ અથવા પત્નીનું મોઢું કંઈક ઉતરી ગયું હોત તો તમને તરત જ ખબર પડી જોઈએ કે મેં આઈ હેવ હર્ટ હર. And now comes that reaction, complimentary reaction. 5 things. Go down, catch her hand, hug her, give a small kiss, do anything. Even required, say sorry. Second, emotional bank account. Simple ways to go positive, gentlemen. Kiss, hello, goodbye. Whenever you leave the home, for office or for a longer time. If you are going out away from your own city, just say, वहाँ से दूसरी city से दूसरी जगह से क्या लेकर के आओ. All those things are there. And in the evening, we come back. You may be tired. After all, we are human beings. We get tired if we work for 8, 9, 10 hours. And then again, we are just traveling in the bus or train, or maybe we are driving. We are tired. But when you enter the house, just for those few seconds, forget about your tiredness. Forget about your tiredness. Just give a smile. Shake hands. Just say, how are you? So all those things, this is how we create emotional bank account. Mistakes we will make, don't worry. We can't be 100% correct, 100% doing all these things. No, my dear friends, it is just not possible. We never drive at constant speed. Nothing goes at constant speed. भूले हम करते रहेंगे. But then all the mistakes to be corrected and come back to this creation of emotional account. Third, parenthood. I just given out. First comes love, then comes marriage, then comes mayhem. Some of the people who do love marriage, for them love comes first. Otherwise, people like us who have just gone through the routine of arranged marriages, comes marriage first, then love, then comes mayhem is always there. गदर तो घर में होता ही होगा. अरे ये इंटरनेट चालू करने के लिए for this lecture we started half an hour before, myself and my dear friend HT, so that we don't make mistakes. We devoted 30 minutes for this because we thought कुछ गदर होगा. घर में भी गदर होता रहता है. Know about it, try and correct it. I just given one example. छोटा बच्चा होता तो क्या करना है, डायपर हम चेंज करते हैं. डैड जो है, पापा है, कभी डायपर चेंज करने की कोशिश की? चेंज करके बताओ, कर लो. My son used to do that. He did it for almost 2 years for both the children. He has got 2 children, Aman and Akanksha. मॉम को क्या करना है कि डायपर चेंज करने में थोड़ी गलतियां होती तो उसको she doesn't have to criticize, उसको करेक्ट करना है हंस करके. And for both the people, wife and husband, they make sure love doesn't become an afterthought. In fact, schedule it. एक दूसरे को कैसे मिलना है, क्या करना है, प्यार से कैसे बात करना है. What happens after child comes, it is but natural. 100% attention of the mother remains with the child. It is right also. I'm not saying, but I'm telling out of 100%, just give 5% to your husband. Just 5%. And particularly when he's going out, when he's coming to home during dinner time, when you sleep, all those things, just give 5% attention to your child, your husband. The things will be okay. Then fourth point, put romance back into your life. When child is small, 2, 3 years old, you can't go out
And what happens? Wife or husband घर में पड़े रहते. You can't go out also. Start going out. Start going to the restaurant. Start going to the movies. If required, keep the child at home. Your mother or father or anybody. But do all these things. At least you will get some time in isolation. आप दोनों ही होंगे, दोनों ही आपस में 2-3 घंटे आप बातें करेंगे. So that uninterrupted conversation will keep you closer. जो सबसे पहले जब शुरू हुआ था मैरिज से पहले जो आप एक दूसरे के साथ रहते थे बातें करते थे वो चीजें. Then comes mini vacation 2 days 3 days कहीं बाहर जाते रहो. Child becomes young 1 year or 2 years, you can go 2 days 3 days around within Gujarat or maybe somewhere nearer to Gujarat. You can go down to Udaipur, Jaipur, go to Maharashtra, any other 1 or 2 days out away from your home. उससे क्या होगा कि जो प्यार है हमारा वो जीवंत रहे. We'll get a lot of time with each other. And that is how we can get the romance back. Romance must continue till you die, my dear friends. हमें बड़ा થઈ ગયા कितने वर्ष થવા आई છે. You mean to say we don't have romance in our life, don't love us, we don't have our wives also? No, it's not that. Our heart is the same. 70 साल के हम लोग हैं, but जो हमारा heart है, it is just 17 years old only. 17, sweet 17, my dear friends. Romance, love, all these feelings that remain till you die. Physically may not be possible, and therefore it is very important that we must keep romance every time. And during the difficult period of 5 years after the marriage, we must go out for vacation together, we must enjoy the life. So these 4 small issues, if you look after, there can be many more, you can find out yourself. तो पहले जो 5 साल है जिसके अंदर हम यदि अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, then our marriage becomes thicker and thicker, well united, जैसे फेविकोल का जो जॉइंट होता है ना उस तरह से हो जाएगा. Now we come to second part. पेटी प्रॉब्लम जब बच्चे आते हैं, माय गॉड, कई एक लोगों ने जो भी है whoever is attending seminar, they also must be having children. मेरे जैसे बड़े लोग हैं तो they had children. I'm just giving you examples, 7 examples. छोटे छोटे मैं examples देता हूँ. घर के अंदर वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे रहते हैं. And mostly husband goes out for work. Wife also sometimes goes out, but initially she may not go when the child is too small. Now 4 लोग उसमें से 2 तो छोटे बच्चे हैं. घर में काम कौन करेगा? घर में कोई आया नहीं है, there is no maid servant. घर में पता नहीं क्या क्या होता है. झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, खाना बनाने के बाद बोल रहा है, कोई लोग बोलते हैं कि हिंदू का खाना अच्छा है, दाल भात रोटली शाक लाडू भजियो पण तरो आ બધું ખાવું ગમે. हिंदू का खाना अच्छा है, मगर उसके बाद जब वो झक मारनी पड़ती है ना सिंक के अंदर 15-20 બધા વાસણો નાનો મોટો એને સાફ કરવો, સૂકવો અને પછી ગોઠવો. It's something bloody very. It requires lots of effort, lots of time. Who will do this? And therefore, my dear friends, homework doesn't mean the homework what the student gets from the school. Homework means घर का जो काम है that should be divided. Wife or husband. In my earlier lectures also, in the same series I told you, work at home is not gender related. I fully agree with this and I follow this in my life also. My both sons, they also follow the same thing. Cooking doesn't mean that a girl will do. Washing the clothes doesn't mean that a boy can't do and only girl has to do. Outside work only boy can do. No, sorry. There is no such rigid compartmentalization. It's an interchange. It has to be done. That should self-reliance. And why? ખાવું મારે છે એનો મતલબ ફક્ત મારી મમ્મી જ ખાવા બનાવે કે અથવા તો મારી વાઈફ જ ખાવા બનાવે અથવા તો મારી દીદી જ બનાવે એવું થોડું है. If I want to eat bloody well, I must have the capability to cook and serve myself.
I'm wearing clothes. I should be able to wash my clothes and dry them up in the balcony. Therefore, make it a point, my dear friend, at whatever stage you are in your life, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, make it a point that जो घर काम है, it should be done by both the partners. Very important to lead a very happy life. Second, removing confusion and tardiness. There is lots of confusion, confusion is being created because of miscommunication. कई एक चीजें कई एक बात हम बताना चाहते हैं, but when we do not express properly and there is a barrier in communication between sender and receiver, then what happens? The message not being understood properly. Tardiness means lateness. Some people have a habit to go late. Late लतीफ़ा में कही है, and then they feel very happy. अरे भाई वो तो later जाओ. कोई जैसे टाइम पर पहुंचते नहीं, just like most of our politicians. We must remove confusion. घर के अंदर जो भी चीज किसी को बताते हो, चाहे वो खाना क्या पकाना है, बाहर से क्या लाना है, बच्चों को क्या करवाना है, बच्चे बाहर जाते क्या लेकर के आएंगे, बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं, all these things there should be proper clear cut orders given, and not only given, the instruction to be understood and obeyed. Then you will not have any confusion. Third, messy eaters. बच्चे कैसे खाना खाते? 2 साल 3 साल का बच्चा जितना खाता है उससे ज्यादा तो बाहर गिराता है टेबल के ऊपर. आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम तो मुंह में जाएगा, बट पूरा आइसक्रीम उसके मुंह के ऊपर लगा रहता है. The messy eaters, they spoil their clothes also. हमारे से भी कभी गलती हो जाती, दाल भात અને શાક પડી જાય છે, and then you find a very big haldi ka patch here. It takes days together to remove them. What do you do about these messy eaters? કોઈ સિમ્પલ ચીજો છે. કપડા બગાડતા હતા અહીંયા લાળિયું પહેલા, આજકાલ તો કોઈને ખબર જ નહીં હોય કે લાળિયું પહેરે. ઘણા છોકરા બહુ લાળ કાઢતા હતા. When I was a child, they used to wear a લાળિયું here. તો લાળ ને જે પડે બધું અહીંયા પડે. There used to be a small apron for the child. तो खाना बाना गिरता है, यहाँ गिरता है. डाइनिंग टेबल पे या तो नीचे कहीं बैठा है, if there is no table cloth, you can put a newspaper. So there are certain ways and means you have to find out. खाएंगे तो बच्चे इसी तरह से खाएंगे because they don't know at all. They don't know proper dining table etiquettes. They are still small. We have to teach them dining table etiquettes. तो जब तक ऐसा खाते हैं तब तक we have to divide ways and means so that those muck can be removed as early as possible. Stinking clothes. बच्चे हैं, कपड़े तो गंदे हो गए, इधर उधर छोटे जब होते हैं तो पूरे फ्लोर के ऊपर पहले पैर घसीटते हैं, पूरा शरीर घसीटते हैं, कपड़े गंदे होंगे. छोटे हैं, स्कूल में जाएंगे, स्कूल में भी गदर करेंगे. They are going to play with their friends. They are going to run around. They are going to fall down on the ground. Their clothes will be soiled. Their socks, 4-5 pairs socks હશે અને પછી આ બધું તમારે ધોવું તો પડશે જ. And they can't do it. जब तक बच्चा 6-7 साल का होता है तब तक वो धोने की प्रैक्टिस को पता ही नहीं. सॉक्स मिलेंगे नहीं, 4-5 पैर से. You have to at your own home, wife and husband sit down together and they find out. Nobody knows how to keep a pair of socks together. We have a system being followed. I am just telling you, I've got a pair of socks here. What we do once they are being washed, we put them like this together. I hope you can see. Then we fold them. And we put everything inside the elastic of the second socks. It remains together. अभी एक सॉक्स के साथ दूसरा सॉक्स कभी नहीं आएगा. There are certain issues. आप ऐसी छोटी छोटी चीजें घर के अंदर करते हैं
तो जो बच्चों के जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से आप रख सकते हैं. नो टॉयलेटरीज बाथरूम के अंदर, साबुन, शैम्पू, हाउ टू यूज इट, दैट इज रियली रिक्वायर्ड. आई एम जस्ट टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, माय ओन एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू. माय ग्रैंडसन Aman Joshi, he was just about maybe about 4 5 years, less than 5 years. He always used to see कि मैं दाढ़ी करता हूँ, साबुन लगाता हूँ और रेजर लेकर के मैं करता हूँ. कभी आकर के देखता था वॉश बेसिन के ऊपर. He did not know. So one day we are just having coffee in the drawing room and he just came back around 9 10 o'clock. बाथरूम से आया, his bloody both cheeks, पूरा गाल ऊपर खून खून था. क्या किया? कहता रेजर लगाया. He tried the same thing what I was doing it. किसी को पूछा भी नहीं उसने. यहाँ से रेजर लगा, यहाँ कट होगा, यहाँ कट हो गया. This is what the children do. They generally observe the things and without asking you, they start doing it because they want to practice. They want to go very fast. छोटे बच्चों को हम छोटे नहीं बोल सकते हैं. जैसे जैसे बड़े होते हैं, नहीं मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो बड़ा हो गया. In the bathroom also keep enough toiletries and make sure that they know how to use them and how not to use certain items. We should be very very careful. There are certain liquids also which they are not supposed to touch. Annoying noises while eating. That's again a part of table etiquettes. આપણે ગુજરાતમાં પણ બહુ થાય. ચા પીવે ને તો સબડકા મારે. ખીંચે, ચા અથવા દૂધ ખીંચે અને પછી અવાજ થાય. હવે 5 10 માણસો સાથે જમતા હોય, તમે આટલો બધો અવાજ કરો, મોઢાનો અવાજ કરો, બચ બચ કરો અને કાંટા અને છરી ને આ બધું થતું create a chaos there. Some sort of manners when we eat together. अकेले जब खाते हो तो खाते रहो, कोई बंदर जैसे खाता है पेट के ऊपर. He is not bothered how he eats. If you are eating alone, do what you want to do. But when you are eating with your friends and with everybody together on a dining table, be careful. We must learn some sort of etiquettes so that we do not trouble other people who are eating with us. And last is perpetual hunger. मुझे अभी भी भूख लगती है. मुझे 10 बजे कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए. शाम को 4 बजे मुझे कॉफी के साथ कुछ चाहिए. इधर सम फ्रूट है तो समथिंग फ्राइड नट्स. અને આજકાલ મારું વજન વધે છે એટલે હું મમરા ખાઉં છું. As an elderly person, if I feel hungry every time, तो my dear friends, छोटा बच्चे को तो भूख लगती है. खाना तो उसको खाना पीना खेलना ये 3 चीजें बहुत महत्व की है. जब तक बच्चा 7 8 साल का होता है, पढ़ना नहीं आता है उसके अंदर. ये तो हमने अभी ठोक के रखा है. प्री नर्सरी, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी. अरे माय गॉड, व्हाट आर वी डूइंग विद देम? बच्चे को भूख लगेगी, he wants to try new things. बाहर जो देखेगा he'll ask for it. घर के अंदर भी बच्चों के लिए घर में बनाया हुआ खाना, फ्रेश, न्यूट्रिशियस, हाइजीनिकली फिट बिकॉज मॉम हैड मेड इट, या तो दादी ने बनाया है. घर में बच्चों के लिए खाना रखना बहुत छोटा छोटा चीज. कहीं एक दफा ऐसी जगह पे रखना कि वो उनके हाथ में ना आए. वो जनरली दे विल फाइंड आउट. Generally, they find out and they eat on their own. I had given out 7 points, which are usual points, but there are so many issues. बच्चे कभी सुबह में स्कूल में जाते हैं, पहली दूसरी कक्षा में टाइम पे नहीं उठते हैं. टाइम पे उठेंगे तो उनका बैग तैयार नहीं होता है. बैग के अंदर किताबें नहीं होगी. यदि बैग तैयार है तो उनके शूज नहीं मिलेंगे. शूज मिल गए तो सॉक्स नहीं मिलेंगे. एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा. एक लाल कलर का होगा, दूसरा ब्लू कलर का होगा. और उसमें भी उनका पर्टिकुलरली स्कूल ड्रेस. साहब आपको प्रेजेंटेशन फिर से करना पड़ेगा. क्यों? ओके, आई जस्ट गो.
Yes, full screen now. That's it. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. So these are the small problems. Many more are there. You all of you know it. I am past that. So find out. Sit down with your spouse and just see. There is something called SOP, Standard Operating Procedure. आर्मी में तो बहुत कुछ होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, घर के अंदर ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स हैव सम एसओपी. यदि ऐसा होता है तो इस तरह से करना है, बच्चों के साथ इस तरह से करना है. और ये एसओपी बच्चों को भी बता दो. एसओपी मीन्स इट्स अ बिग वर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. मगर उसका मतलब ये है कि यदि ऐसी हालत में इस तरह से करने से ठीक हो जाए. जैसे अभी अभी हुआ, देयर वाज सम प्रॉब्लम, आई न्यू इट अर्लियर, फटाफट switched off, went to Mozilla and came back with full screen. It became SOP now. So all these small issues, if you pay attention, not only attention, but then thereafter find out some ways and means to sort them out. This we just said, annoying noises. I am starving. Now we come to the second part, facing family problems, main issues, and these family problems are bigger. पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर बात किया था, इनिशियल 5 years आफ्टर मैरिड लाइफ, our aim was to keep marriage clicking, keep marriage green, and produce 1 or 2 kids. Initial 5 years. Every day it is a honeymoon sort of thing. Then when second part pertain to children when they came into our life. जब छोटे थे, पहली दूसरी कक्षा तक थे. And now we come almost when our married life is almost about a decade old. And now major problems should start. So let's pay little attention on these issues. Don't go it alone. Take help. कई काफी सारी चीजें होती है. When I say take help means, इसे घर के अंदर अमूमन वाइफ हस्बैंड दो बच्चे होते हैं, but there are so many other people also. Ours is not a joint family nowadays. We generally have core family, or parents are staying somewhere else, your siblings, your brother, sister, they are staying somewhere else. But then there are certain other people. Yeah, so you can call them. Like during delivery, you always call your mother. या तो wife goes, PRG ने delivery कराती है. That can happen. So this is called taking help. દરેક વસ્તુનો, દરેક પ્રોબ્લેમનો તમારે એકલાએ સામનો નથી કરવાનો. After all, I just said happy family, bigger family. You are supposed to take everybody's help. Don't feel shy about it. Your friends are there. For children, your tutors, teachers are there. आम के अंदर हम क्या होता है कि जो हमारे नेबर्स होते हैं, they are very helpful. Because we also do not stay at in the station. We go out for temporary duty exercises. We do number of courses. In the army service, I had done almost 30 courses, duration ranging from 1 year to 1 month. 30 courses. So once I had gone for a 3 months course, my wife was at Ahmednagar, Maharashtra. दोनों बच्चे छोटे थे. इट वॉज वेरी ओल्ड बंगलो, ब्रिटिश टाइप का बंगलो था. लकीली नजदीक में एक और बंगलो था, पुराना बंगलो था, तो बिच्छू बिच्छू आना तो बहुत नॉर्मल है. तो मेरे बड़े लड़के को, सागर को, बिच्छू काट गया. इट वाज नाइट 11 o'clock. He started crying. My wife did not know what is to be done, but then switched on the light and just saw the scorpio running out. Then he went to the neighbor को जगाया. He took my son, went to military hospital and got the necessary treatment. You have to, I mean to say, વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર. આપણે એકલાય નહીં, આ જિંદગી આપણે એકલાય નથી ગાળવાની. જો એકલાય ગાળવાનો તમારો વિચાર હોય તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ડોન્ટ સ્ટે એટ વડોદરા. गो टू ऋषिकेश, केदारनाथ चले जाओ, वो गुफा के अंदर जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब गए थे. We are supposed to take each other's help when the time comes. Second issue,
And therefore, when you take help of somebody, दो चीजें करनी पड़ेगी आपको. सबसे पहले, जब आप किसी की मदद लेने के लिए तैयार है, तो उसका मतलब ये भी है कि आपको भी किसी न किसी को जब जरूरत है तब मदद करनी पड़ेगी. इट इज अ टू वे ट्रैफिक. नहीं, मैं ही मदद करूंगा, मैं ही लड्डू खाऊंगा और आपको कुछ नहीं दूंगा. नो, दैट इज नॉट द वे. लाइफ डजंट गो लाइक दिस. यू बी हेल्पफुल, यू ऑल्सो बिकम हेल्पफुल. नंबर वन, टू वे ट्रैफिक. नंबर टू, never think if somebody is helping you, अच्छा है, you remain under gratitude. मदद किया है, आप आभारी है, कृतज्ञ है आप उसके. बट इतना भी भार तले नहीं आ जाना है. आजकल जो दानवीर कर्ण जो बात करता रहता है, नाउ दानवीर कर्ण हैज कम टू नो दैट ही इज द ज्येष्ठ पुत्र पांडु का, एंड नाउ ही हैज टू फाइट अगेंस्ट हिज यंगर ब्रदर्स पांडव के साथ. ही डजंट वांट टू फाइट, बट ही सेज अभी मैं ऋणी हूं, क्योंकि इसने मुझे अंग देश का राजा बनाया है. इतनी बड़ी कृतज्ञता के अंदर आने की जरूरत नहीं. रिमेम्बर, इट इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. ऊपर वाले की ऐसी चीजें है कि ही डजंट कम, वो कृष्ण मुरली लेके आकर के हमें थोड़ी मदद करेगा. He will not. He will ask, he'll give some inspiration, some idea to our neighbor, to our friend, to the teacher of our children, कि भाई यहाँ जाओ, ये करो. This is how it happens. तो कोई आपको मदद करता है, वो निमित्त है. somebody has given direction, somebody has given command to him, that God, have that faith. तो इतना दबने की जरूरत नहीं है. जब समय आता है आप भी उसको मदद कर सकते हो. और उसको नहीं, इनफैक्ट मदद करने की भावना हर दफा आप में होनी चाहिए. हर किसी को, जानने वालों को भी और जिसको नहीं जानते उनको भी मदद करनी चाहिए. सेकंड, स्क्वेयर अवे लीगल इश्यूज. बड़े लीगल इश्यूज होते हैं, एंड लीगल इश्यूज आर नथिंग बट डॉक्यूमेंटेशन. अभी आजकल क्या हुआ है, somebody if he or she is suffering from corona पॉजिटिव, हॉस्पिटल के अंदर है, फिर कभी किसी को मिल भी नहीं सकते एक्सेप्ट ऑन द टेलीफोन. Even if the patient dies with corona, the body is not being handed over to the family. The body is being taken directly to crematorium or graveyard. वहां आकर के 5-6 लोग आकर के, they don't touch, they just attend the ceremony. Such situation can happen. હવે કોઈ ઘરનો મોભી જ મરી જાય અને એને જ બધું લીગલ વસ્તુઓની જ ખબર હોય. ઘરનો પેપર ક્યાં છે, લીગલ પેપર, કોના નામ પર ઘર છે, કેટલી લોન બાકી છે, આપણે બીજા કોઈને કેટલા પૈસા આપણે આપ્યા છે, કેટલા પૈસા કોઈની પાસેથી પાછા લેવાના છે. All these financial matters, my dear friends. બેંક એકાઉન્ટ ખોલ્યું છે પણ તમે કોઈનું નોમિનેશન જ નથી રાખ્યું. You have been buying shares and equities and FDs, but એની અંદર પણ તમે કોઈનું નામ નથી રાખ્યું. So that is where we make mistake. Once you get married, my dear friends, the first and foremost thing is open a account where both of you are account holders. Wife husband, you both of you can operate it. There should be a joint account. Number one. Whatever financial savings or transactions you do, a nominee, name of the nominee has to be the proper name of the nominee. And those documents will be photographed or photostated and kept at your house. Third, your property. Who is the owner of the property? Will. So many things are there. Most of these all things we know. But हम लोग क्या करते हैं? Even me also, I haven't prepared my will. ऐसे there is nothing to be given to anybody. ऐसा कुछ नहीं है. But still something is there. Something documents they are available here. ये चीजें यहाँ, pension documents यहाँ, ये है ये. Everything. नहीं तो પછી તમે બધું ભેગું કરીને માળિયામાં નાખો કે એવી કોઈ જગ્યાએ નાખો અને પછી ખબર જ ના પડે શું કરવું છે. જે રહી જાય, જો પતિ ઉપર જાય તો પછી પત્નીને પ્રોબ્લેમ થાય, અને પત્ની ઉપર જાય તો પછી પતિને થવાનું, क्योंकि most of the legal documents पति के पास होते. But still this is the situation. Your parents,
पेरेंट्स ने कोई रीड किया है कि पेरेंट्स का हेल्थ का क्या करना है, डू दे हैव एनी मेडिकल क्लेम्स और नॉट. So anything legal document जो भी है, you must know, sort them out, and how and whenever time comes, how can you take the help out of these legal documents. Second issue, let perfection go. Sometimes yes, we do like perfection. In army, we have got most of our operations they go just like surgical operation. जैसे hospital में होता है इस तरह से होता है. In our operation, we got plan A, plan B, plan C, plan D. Plan A fails, we change over to plan B, plan C. Now for this also, I was trying to make use of my hotspots from my mobile. Now dongle is working, but this is how we do. But every time in the life, perfection is not required. હર એક અતિ શ્રેષ્ઠ और વિશિષ્ટ તરી વસ્તુઓ દરેક વખતે ના થાય. આપણી પછી એટલી બધી તાકાત પણ નહીં હોય. 3 અથવા 4 રૂમનું આપણે ઘર અને આપણી પત્ની દરરોજ ઘસતી જ રહે કિચનની અંદર, फर्नीचर डस्टिंग करती रहे, आ બધું करती रहे, पोछा लगाती रहे, क्या हो जाएगा, उसकी हड्डी बड्डी पूरी टूट जाएगी. वी आर नॉट एबल टू एंजॉय इट आल्सो. सो टेक इट इजीली. श्रेष्ठता की जरूरत नहीं होती, अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए. ये सब चीजें होती थी हमारे पास आर्मी के अंदर. घने पहले अभी अभी टाइपराइटर्स आए, पहले वो क्या होते थे, टाइपराइटर्स थे, अभी कंप्यूटर आए. टाइपराइटर के अंदर मुझे एक ड्राफ्ट बना करके देगा, एक लेटर बना के मेरा क्लर्क देगा, मैं देखूंगा, उसके ऊपर भूले होगी तो उसको करेक्ट करके दूंगा. अभी जब अंग्रेजी के अंदर है, फिर से वो 2-3 पेज का लेटर टाइप करेगा और उसमें मिस्टेक आएगी, फिर से करेक्ट करके दूंगा. तीसरी दफा यदि मिस्टेक करेगा तो देयर यूज्ड टू बी व्हाइट इंक, वो इंक व्हाइट इंक डाल करके उसके ऊपर आई विल करेक्ट इट इन साइन. नाउ कंप्यूटर इज डिफरेंट, फट फट फट, यू कैन जस्ट स्पेल चेक कर दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देख लो, फटाफट चेक कर लो. Perfection is required, but earlier with the help of typewriter we used to waste so much of time. घर के अंदर भी perfection के लिए मत चाहिए. Second, fourth point, be frank with your children. As and when they grow up, उनको जो ज्ञान हमारे कुटुंब के बारे में देना है वो देना चाहिए. जैसे जैसे it's a gradual, 5 साल में क्या बताना है, 6 साल में क्या बताना है, 8, 9, 10 साल में क्या बताना है, हमारे कुटुंब के बारे में हर चीजें बतानी जरूरी है. If you have got ancestral home, you should go there, visit there, your parental property and other things. So this is our history, and this history we are supposed to pass it down to our children in a correct format, correct and true format, because you are the one who has seen it, who has experienced it, and you are telling it. About any issue, about any family issue, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते, and particularly हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि when a child becomes an adult, चाहे लड़की है कि लड़का है, they do not remain our children, they do not remain our son or daughter, they become our friends, वो हमारे दोस्त. और उनके साथ जो सलूक करना चाहिए एक दोस्त की तरह करना चाहिए. We have to treat them as adult, mature people है. Rather we should take their opinions, we should ask their suggestions. If it is good suggestion, we must implement in our plans also. So keep the children properly tutored about our family life, family history, and the social life as such. Fifth issue, blow of steam. घर में गदर तो होगा, झगड़े भी होंगे, बहुत प्रेशर आता है, कई एक चीजें मन में भरी हुई है, कई एक चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आप उस वक्त नहीं बोलते, दूसरी दफा भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या तो स्पाउस या बच्चा ने अच्छा नहीं किया. आप जब जब ऐसी चीजें जो आपको बतानी थी उस वक्त नहीं बताते, मन के अंदर फिर भरी रहती है. और एक दफा ऐसा होता है कि वो मननी अंदर जे બધો છે ને ઉભરો ગુસ્સા અને ઝઘડાની અંદર બહાર નીકળી જાય છે. ત્યાં બધી વસ્તુ એકદમ ગુસ્સા અને ઝઘડાના રૂપમાં બહાર આવે એના પહેલો do something that you stim off,
તમે તમારી રીતે કંટ્રોલ્ડ રીતે એને બહાર આવો. અચાનક પછી તમે વાત કરશો કે તે મને આ કર્યું હતું, પેલા દિવસે આવું કર્યું હતું, હું નથી બોલીને આમ કર્યું ને પછી એકદમ તમે ઝઘડો કરી નાખો નહીં. 2-3 વખત એવું કંઈક થાય, થોડું મનની અંદર થોડો ભરાવો થઈ જાય, પછી રવિવારે શનિવારે બેસો શાંતિથી અને ચા લઈને આપો, બિસ્કુટ આપો, એને જે મન ગમતો હોય અને બોલો ભાઈ એક વાત કરવી છે, તું છેલ્લા 1 મહિનાથી અમુક વખતે મારી સાથે બિહેવિયર બરાબર નથી. આ રીતે આ રીતે આ રીતે. સો ગીવ ઇટ આઉટ. બ્લો ઓફ સ્ટીમ. કુકર, દરેક ઘરમાં કુકર હોય છે. કુકરની અંદર જ્યારે વરાળ બહુ ભરાઈ જાય તો શું થાય? there is a valve જે વિસલ મારે છે. એ વાલ કુકરને ધક્કો મારે, કુકર ઉપર જાય એટલે પછી એમાંથી વરાળ બહાર નીકળે અને એના લીધે આપણને વિસલ સંભળાય છે. હવે જો વાલ હોય જ નહીં તો શું થાય? કુકર બધું ફાટી જાય, એક્સિડન્ટ થઈ જાય. therefore we are keeping that particular cooker. અને એટલા માટે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે યસ, તમારે જો ભાત બનાવવા હોય તો 1 ભાગ ભાત અને 4 ભાગ પાણી અને 4 વિસલ મારવાની, તમારા ભાત બની જાય. આપણે બતાવતા હોઈએ છીએ 4 વિસલ મારવાની. મનની અંદર પણ આ પ્રકારની વિસલ રાખવી જરૂરી છે. કુકરની અંદર જે વિસલ છે ઇટ ઇઝ અ કંટ્રોલ બ્લો ઓફ. જ્યારે વરાળ અંદર બહુ થઈ જાય ત્યારે ધીમે ધીમે બહાર. એ જ રીતે આપણા મનમાં કંઈક ભરાઈ રહ્યું હોય, કંઈક અણગમતી વસ્તુ તો થાય જ, અણગમતી વસ્તુઓ થતી હોય, ચાહે पड़ोसी ने किए, चाहे बच्चों ने किए, चाहे वाइफ हस्बैंड ने किए, चाहे सास ससुर ने, किसी ने भी किया है. एक समय ऐसा आना चाहिए कि आप बैठिए, बड़े ध्यान से, प्यार से, आराम से, तसल्ली से ये सब चीजें बताएं. कम टू दिस कैप्शन, पेशेंस विथ फैमिली इज लव. બહુ ધીરજની જરૂર છે. વોટ ઇઝ લવ? ઇન સિમ્પલ ટર્મ, જ્યારે તમે ધીરજથી તમારા ફેમિલી મેમ્બર સાથે વાત કરો, બિહેવ કરો, લુક આફ્ટર ધેમ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લવ. પેશન્સ વિથ અધર્સ ઇઝ રિસ્પેક્ટ. બહારના લોકોને તમે ધીમેથી વાત કરો કોઈની સાથે પણ, એ તમે માન સન્માન આપો છો. કોઈ પણ હોય, ટેક્સીમાં જતા હોય તો ટેક્સી ડ્રાઈવર હોય, ઓટોમાં જતા તો ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર હોય. He is also human being after all. He is earning money for his livelihood. He is not a lowly people. કોઈ આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ માણસ કામના લીધે નીચું નથી. To me, a peon of a factory or of an office is equally important as president of India. કામના લીધે કોઈ માણસ નીચું અથવા ઉપર નથી. એના વ્યવહારથી માણસ નીચું અને ઉપર થઈ શકે. Patience with others. जो भी बाहर, and once you respect, they will respect you. Respect is also basically, जैसे हमने बात किया था कि to help, it's to help each other. It's a two way traffic. એ રીતે કોઈને માન સન્માન આપવું એ પણ ટુ વે ટ્રાફિક છે. તમે કોઈને માન આપશો, આપશે બોલેંगे, वो भी आपसे आपसे ही बोलेगा. તમે કોઈ ગાળ બોલશો, તું તા કરશો તો પછી એ પણ એ જ કરવાનું. થોડી રાહ જોશે પછી એ માન સન્માન નહીં રાખે. Patience with self is confidence, and patience with God is faith. But the main thing is patience. ધીરજ, ધીરજનો ફળ મીઠો હોય, my dear friends. ઉતાવળે આંબા ન પાકે. એ તો જ્યારે પાકવાના હશે, ગરમી લાગશે ત્યારે જ તમારી કેરી પાકશે. We'll come to major issues one by one when we see in detail. Don't go alone. Scare away means એ બધાને રિમૂવ કરી નાખો, ખતમ કરી નાખો, sort out કરી નાખો. Let perfection go. Super clean house, fabulous dinner. This is also what we have. Fabulous dinner की बात अभी आई है. In army generally we meet each other quite a lot. एक हफ्ते के अंदर जब हमारे समय होता है तो हम हफ्ते के अंदर 2-3 दिन कोई हमारे घर में आता है, कोई हम किसी की और के पास जाते हैं, कोई आता है तो डिनर भी करते हैं. Sometimes we prepare fabulous dinners in our own way. દાળ ભાત શાક તો નથી બનાવતા પણ બીજું બધું જે પણ whatever is required.
Earlier, we used to spend lots of time, but now we are aged. Me, my wife, we just say two or three dishes. That is all. Nothing else. छोले भटूरे बनाए और बाहर से हमने आइसक्रीम बना लिया. We serve with love. Love is very important. Respect is very important. Now that perfection is not required. So remember all these things. As time changes, आपकी अवस्था बदलती रहती है, तो उसी के मुताबिक जो घर के अंदर जो कार्य करने हैं, उसके अंदर ज्यादा समझ, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं. अच्छा होना चाहिए, सुगढ़ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और इस सब के ऊपर एक प्यार का, मोहब्बत का एक पूरा बिछड़ उसके ऊपर डालना चाहिए. बेड कवर, दैट इज डिसेंटिव. Be frank with your children, and particularly you must tell them दादा दादी जो elders है उनके साथ किस तरह से behave करना है. This is for your interest, in your interest, my dear friend. Remember, તમે તમારા મા બાપ સાથે, મોટા લોકો સાથે જે રીતનું વર્તન કરો છો, એ લોકો જોઈ રહ્યા છે. એમના મનની અંદર એક file is being created and they think this is the correct way to behave with elders. That file is being created and they will open that file and work accordingly when you become elders. તમે સારું વર્તન કરશો, તમારા છોકરા પણ તમારી સાથે સારું વર્તન કરશે. જैसे के साथ तैसा. Therefore, to behave with elders બહુ જરૂરી છે. સારી રીતે એક તો આપણી પરંપરા છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે. સારું પણ ગમે છે એકબીજાને. અને બીજું, if we behave well with elders, it is our utmost important duty to pass on these good ideals to our children. We have to pass on, and therefore we are teachers to them. We have to teach them, yes, this is how we are supposed to behave. Blow off steam. There are a number of ways. Talk. कोई अपने कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है उससे बात कर लो, या तो जिससे गदर हुआ है भाई बस में बच्चे से, उसको बिठा करके बोल भाई अच्छा नहीं लगता है, तेरे को हर रोज सुबह उठाता हूँ तो भी तू बेटे तू लेट जाता है स्कूल के अंदर, अच्छा नहीं लगता है, तू 5-10 मिनट तू जल्दी उठा, तू घड़ी देख, तू बोल मैं तेरे को क्या मदद करूँ. टॉक, बड़ी शांति से बता दो. हैव करेज टू टॉक राइट थिंग्स. डरने की कोई बात नहीं. लाफ इट आउट. येल, कहीं एकदम चिल्लाओ घर के अंदर, कंप्लेन करो अबाउट द सिचुएशन, ब्लो ऑफ एकदम પછી જ્વાળામુખીની જેમ ફાટી જવું અને પછી બધા લોકોને નાખા આપણા કુટુંબને નુકસાન થાય, એના બદલે નાનો નાનો ગુસ્સો કમ્પ્લેન કરીને બધી વસ્તુઓને એકદમ સરળ કરીને. Let's spend some time on major family problems. Children are growing up. Education of children. Education has gone very costly. Very costly. The whole system has gone faulty now. Beyond repair. And I'm very surprised and shocked because I'm generally connected with educational systems, go to school and colleges since last almost more than a decade or so. Higher education is cheap and the lower education is costly. बच्चे का जो खर्च नर्सरी और किंडरगार्टन और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर होता है, इतना खर्च तो कॉलेज में भी नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज. I did my doctorate in just 5,000 rupees. You will not believe. I did my doctorate, PhD, 5,000 रुपया में करी, 5,000 रुपया. Of course, when I used to go out to take interview and some references for research work, other things, वो travel के रहने के वो सब खर्च अलग है. But I'm just talking about the fees part of it in MS University Baroda, 5,000. Now 5,000 rupees के अंदर तो आपका बच्चा लोअर केजी में भी नहीं पढ़ सकता है. See, that's state of affairs. So think about the children education. Again, think what sort of
career your children should go, should adopt, should appreciate. આની અંદર તમારો છોકરો કયું કેરિયર લેશે, કયું એજ્યુકેશન લેશે, એના પર આપણો કોઈ બસ તો ચલતા નહીં. And we don't have to impose also. We don't have to forcibly say you be a doctor or be an army officer or be a lawyer or be an engineer. No, it will not work now. And again, it is not required. During my time, doctors and engineers profession, you are the best. But nowadays, I am just saying, even if you are BCom, BA, and you have got ample of computer education, oh, good. You are on top of Mount Everest. You can do anything. So think about all these issues. If you are just thinking your child is just average and you want to put him into a medical school privately owned, mind you, my dear friend, before he becomes MBBS, will be spending 3-4 crore rupees. And what sort of doctor then he'll produce? Education of children. आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. And that craze for higher education, English education, international schools, putting children in Mount Abu and Mussoorie and other places. Mahatma Gandhi Porbandar में पढ़े हुए थे. I also studied in my village. So many people have studied in their villages. Education, it does matter, but what matters is here. दिमाग में क्या है, हमारे जहन में क्या है. यदि मैं उड़ना चाहता हूँ, nobody can stop me. If your child wants to fly, he will just fly. He'll find out his own destiny. So think about it. Very huge issue. Financial problems आते रहेंगे, और जैसे जैसे फैमिली बढ़ती रहेगी, बच्चे बड़े होते रहेंगे, तो पढ़ाई का खर्च आता रहेगा. If only one parent is working, कभी हो सकता है कि हस्बैंड की इनकम है, जो आवक हो रही है, उससे काम न भी चले. Time may come when wife may have to pick up some job to supplement your income. आजकल ऐसा हो ही रहा है. My parents, they were the teachers, both were headmasters, both were principals, and then therefore we could survive. Of course, we used to get some income from our parental property, farms and other things also. But that is how the life is. You have to sort out your financial problem. Nobody else can. Another financial problem is don't create a bloody cricket team. 11 बच्चे पैदा मत करो. We are not going to play cricket with anybody. There is no family cricket as such. एक फैमिली दूसरे फैमिली के साथ क्रिकेट खेल रही है, 11 बच्चे चाहिए. तो बहुत लड़का हो लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है. So financial problems for all angles. You and your wife must sit down and at length keep on talking. जैसे जैसे नई नई सिचुएशन हालात पैदा होती है, वो बातें करनी है. डरने की जरा भी बात नहीं है. એ તો યાદ જ રાખવાનું, કીડીને કણે ને હાથીને મણ ભગવાન આપશે. તમારી જે જરૂરિયાત છે ને, એ તો તમને મળતું જ રહેશે. તમે જો મહેનત કરશો ને, આવતું જ રહેશે. Give love to your children. Give good manners to your children. Give self-confidence around those feelings. And ये सब चीजें घर में से आती है बच्चों को. तो बड़े कोई हॉस्टल के अंदर, कोई बड़ी अच्छी स्कूल के अंदर lakhs of rupees spend करने से नहीं आती. Building a home. Most of us need a home. जो हम रहना चाहते हैं. This is the major expenditure. Can you hear me, ST? Yes. ST, can you hear me? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. This is the major expenditure. You see, there are certain things. I just narrated. I'm narrating major expenditure. કે જ્યાં આપણી જે income છે એનો મોટો ભાગ આની અંદર જવાનો છે. Yesterday I was talking about why saving is required, why investment is required. I'll come to that last 5 minutes. अंदर यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं बात करूंगा. કે બહુ મોટા મોટા ખર્ચાઓ આપણી સામે આવવાના છે. સૌથી પહેલો તો ખર્ચો શરૂ થઈ જશે બાળકોને ભણાવવાનો. હવે જેટલા બાળકો ઓછા હશે એટલો ખર્ચો ઓછો થશે. અને તમે સારી રીતે વિચારશો કઈ રીતે ભણાવવા છે. બાળક જો હોશિયાર હશે, બધા બાળકો હોશિયાર પણ ન હોઈ શકે. જેવો છે બરાબર છે, એક્સેપ્ટ.
He is your son. તમારો છોકરો છે, તમારા જેવો છે. વાત તો જ ખતમ થઈ જાય. પછી બાળકો મોટા થશે, શાદી કરાની પડેગી. મેરેજ ઓફ ચિલ્ડ્રન, આઈ રિટર્ન ધેટ પોઈન્ટ. છોકરી હશે તો ખર્ચ આવે. You have to see, most of the people in Hindu society, in Indian society, we spend so much on the marriages. Is it required? તમે 10-15 વર્ષ મહેનત કરો ને બચાવો ને બધી જે કમાણી છે 5 લાખ 10 લાખ 15 લાખ 20 લાખ and beyond that you just spend in 2 to 3 days of marriage. I think it is something stupid. A sane person કોઈ ડાયો માણસ આવું કરી જ ન શકે. So my dear friends, marriage of the children, I didn't spend money. મને ખબર હતી હું કરત તો પછી મારું તળિયું પણ એકદમ બેસી જાય. I'm living happily now. And I will live happily till I live because I didn't spend like a foolish guy. Didn't spend lakhs of rupees for bloody reception. Not required. કોઈ દાગીના ના આટલા બધા ડ્રેસ બેસ કશું જ આપ્યું જ નથી. I had told my children, yes, I'll spend money on you. I'll spend money on your education and I did spend lakhs of rupees. मैंने खर्च किए दोनों के पीछे. But मैंने बोला कि marriage, now it is your responsibility. I'm not going to do it. Think about this. So, first major expenditure in our life is education of the children. Second major expenditure is marriage of our children. And third, at any stage we are supposed to have our own house. કોઈ તો છત જોઈએ આપણે કે જ્યાં આપણે રહેવું છે. પછી ગઈકાલે મેં વાંદરા અને સુગરીની જેમ વાત કરી હતી. સુગરી એટલો સરસ માળો બનાવે કે કોઈ આર્કિટેક્ચર પણ એ રીતનું ન બનાવી શકે. ટાળ તાપ વરસાદ કોઈ એની અસર જ ન થાય. અને પેલો વાંદરો ભાઈ છે ઠંડીમાં ધ્રુજતો હોય વરસાદમાં પલટતો હોય. હવે પછી આપણી હાલત થઈ જાય. આપણે પણ આપણા માટે એક માળો તો બનાવવો જ પડશે ને. માળા બનાવવાની શરૂઆત લગભગ જ્યારે આપણે નોકરી મળે ત્યારથી જ શરૂ થઈ જોઈએ. નોકરી મળે તમે જેવા પરણો પછી પત્નીની સાથે બેસીને કહેવાનું કે ચલો ભાઈ ક્યાં ઘર બનાવીએ, 1 રૂમનું બનાવીએ, પહેલા 2 રૂમનું બનાવીએ અને પછી કઈ વધુ પૈસા આવે તો 2 રૂમનું મકાન વેચીને પછી 3 રૂમનું બનાવીએ. There are so many issues you need to understand, need to think about it. અને ઘર ક્યાં બનાવવું છે એના માટે ડેલિબરેટ થિંકિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઘર એવી જગ્યાએ બનાવવાનું હોય કે જ્યાં તમને કોઈને કોઈ નોકરી મળતી હોય અને તમારે રિટાયરમેન્ટ પ્લાન જે તમારો છે નોકરી કર્યા પછી જ્યારે તમે 55, 60 વર્ષના 65 વર્ષના થાવ ક્યાં આગળ તમે સેટલ થવા માંગો છો. So these 3 things if you do it properly, કોઈના પણ દબાવમાં આવ્યા વગર, સમાજનો દબાવ ન હોવો જોઈએ નહીં. તમારે તો આ રીતે શાદી કરાવવી જ પડે, તમારે તો આ રીતનું દહેજ આપવું જ પડે. Although, sorry, my dear friends, we can't. Health problems. कोई ठिकाना ही नहीं, कब क्या हो सकता है. I just tell you कि નોર્મલ જે ગાડી 4-વ્હીલર હોય છે એ 4-વ્હીલરને આપણે 15 વર્ષ પછી એનું રીરજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે. રીરજિસ્ટ્રેશન મીન્સ એને ફરીથી આપણે એનું મિકેનિકલ ફિટનેસ ચેક કરાવીએ છીએ અને જો મિકેનિકલ ફિટ હોય તો જ પછી એનું રીરજિસ્ટ્રેશન. એનો મતલબ એ થયો કે 15 વર્ષની અંદર જો ગાડી બરાબર ન ચાલી હોય તો એ પછી ખટારો થઈ જાય. ટેક્સી બેક્સી તો લગભગ 5 વર્ષમાં ખટારો થઈ જાય છે. So this body, my dear friends, is working continuously. આજે હાર્ટ છે ને દિલ કહીએ છીએ ને છે તો પંપ. લોહી અંદર લે છે ને પછી પ્રેશર કરીને લોહીને બહાર મોકલે છે એકદમ પ્રેશરથી. બીપી બ્લડ પ્રેશર की जो बात हम करते हैं ये प्रेशर થી જે લોહી બહાર મોકલે છે બધા જ ધમનીઓ મારફતે દરેક જગ્યાએ શરીરની અંદર પહોંચે છે. સતત કામ કરતું આપણું આ મશીન છે. ક્યારે ને ક્યારે તો કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ થવાનો ને. કારમાં જેમ ટાયર બગડતું હોય, કાર્બોરેટર ખરાબ થતું હોય, બેટરી ખરાબ થતી હોય તો એ જ રીતે શરીરની અંદર કંઈ ને કંઈ થાય, કોઈ બધે મેજર પ્રોબ્લેમ પણ આવે. We must have something for our health.
Last is after retirement plan. It is a must. We have to retire. We are not politician. और एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा की तरह अभी भी प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बने रह सकते हैं 58 वर्ष कोई जगह 60 कोई जगह 62 if you are in a justice department you may be 65 70 also but sometime you have to retire and therefore you need a retirement plan के अंदर the first thing is where do you want to settle down after retirement એવું નહીં કે પછી તમારે રિટાયર થઈ જાવ ઓફિસથી આવ્યા પછી ને ઘરે આવીને વિચાર કરો કે ક્યાં જવું અમદાવાદમાં જવું કે રાજકોટ જવું કે ભુજમાં જવું કે મહેસાણા જવું ક્યાં જવું અને પછી ત્યાં જઈને તમે ઘર બનાવો બેસી જાઓ તમારા 2-3 વર્ષ એમ જ જશે અને પછી શાયદ हो भी सकता है ઉપરનો બોલાવો પણ આવી જાય યમરાજા ઓલ્સો ચિત્રગુપ્ત મારો જબરદસ્ત છે એનો ચોપડો એનો ચોપડો કોઈ દિવસ બંધ નથી કરતો એને કોઈ લાઇટની જરૂર નથી that computer is totally a different computer. How does it work? I do not know. But he can open the computer and he can say, yes, Colonel Joshi, now it is your turn, please come. And તમારું ઘરે પણ નથી બન્યું. So before you retire, much before that, think about it where you want to settle down, have some home, छोटा सा अपना प्यारा सा घर बना दो. Second, after retirement, your standard of living not exactly as it was when you were serving, but it should not go down also. ભીખને મારની પડે ને એ તો જોવું પડશે. The continuous flow of income every month should be there. Little bit of medical plan and other things. So these are the major family problems and it just goes on till we live. Education of children, marriage, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जब बच्चे बट खत्म तब होगा यदि आप वानप्रस्थाश्रम में जाते हैं बच्चों को बोलते हो बेटे अभी आप करो अभी आपको सब अभी आप संभालो मेरे पास आना है कभी कभी आओ बट सजेशन लेने आओ बट अदरवाइज यू आर ऑन योर ओन इफ यू डोंट डू दैट यदि हम धृतराष्ट्र बनते रहेंगे health problems up to us if you look after our health home I just told you in fact you must have one home when you around 30 years of age between 30 to 40 you must plan a small home એક રૂમ બે રૂમ ત્રણ રૂમ જે પણ હોય કોઈ જગ્યાએ અને પછી જ્યારે તમે નક્કી કરો થોડું મોટું ઘર ખરીદવું છે પેલું ઘર વેચીને પછી થોડી લોન લઈને મોટું ખરીદવું. There are many other problems, my dear friend, but this is what I just wanted to tell you. Everything is coming out of my own experiences. I'm not telling you something from the books. This is from the ground. જે આપણે સમાજની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને પર્ટિક્યુલરલી જે લોકો ખોટા ખર્ચ કરી રહ્યા છે હું જોઉં છું ને પછી પાછળથી કેવા પછતાય છે હેલ્થ પ્રોબ્લેમ મોટાભાગે વાઇસીજ જે બધા દુર્ગુણો છે જે વ્યસનો છે એનાથી થતા હોય છે દારૂ છે તમાકુ છે વધુ પડતું ખાવાનું છે વધુ પડતું ખાવું એ પણ વ્યસન છે યુ બીકમ હોબી એટલા બધા તમે મોટા થઈ જાઓ તમારું શરીર એટલું બધું જાડું થઈ જાય કે પછી then you have diabetes blood pressure heart problems other issues so this is about major shopping problems now we come to our main theme because after all we are talking about happy family in this particular lecture series કે આપણે કુટુંબને સુખી કઈ રીતે બનાવવું જોઈએ અને કઈ રીતે રાખવું જોઈએ અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી કે આપણા કુટુંબને કઈ રીતે સુખી બનાવવું જોઈએ એ બધા ત્રણ ફેક્ટર હવે લેટ અસ સી વી હેવ ગોટ 5 minutes more character is beauty these are the qualities this quality should be there in each member of a અને આ બધું હું જ્યારે લવની દરેક વખતે પ્યાર ને કોઈ વખત ગુસ્સો પણ આવે આપણે ત્રણ ત્રિગુણી આપણું જે રચના જે છે આયુર્વેદ પ્રમાણે ત્રિગુણી તામસિક રાજસિક અને સાત્વિક તામસિક મીન્સ કોઈ વખતે આપણે ગુસ્સો પણ કરતા હોય રાજસિક મીન્સ કોઈ વખતે આપણે ખાવું બાવું આમ એશો આરામ કરવાનું હોય અને સાત્વિક મીન્સ યુ રિમેન અ જેન્ટલમેન સાધુ પુરુષ કોઈ વખત ખરાબ વિચારો જ ના આવે પણ એવું નથી કે એક માણસ દરેક વખતે સાત્વિક હોય એવું ન હોય ઘણા બધા ઋષિ મુનિ પણ ગુસ્સે થઈને પછી શાપ નથી આપતા એવું કશું જ ન હોય વિશ્વામિત્ર પણ એક વખત રાજસિક થઈ ગયા અને પછી જ્યારે પેલી
શકુંતલાને જોઈ તો એની સાથે શાદી કરવાનું મન થયું. તો આ ત્રણ ગુણો જે છે તામસિક, राजसिक અને सात्विक ये ट्रांजेक्शनल. कभी मुझे गुस्सा भी आ सकता है, कभी मुझे प्यार हो सकता है, कभी मुझे भोजन करता है, ऐशो आराम करने का मन होता है. So all these qualities I written 12: love, प्यार, आनंद, शांति, धीरज, kindness, goodness, अच्छाई, faithfulness, very important in a life, particularly for wife and husband. एक બીજાને faithful રહેવું, gentleness, મૃદુ સ્વભાવ, સેલ્ફ કંટ્રોલ તમારા ઉપર, સપોર્ટિવ. મેં કહ્યું એકબીજાને મદદ કરવાની, આપણે કોઈની મદદ લેવી છે, કોઈને મદદ પણ આપવાની છે, કોઓપરેશન. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ સેન્સ ઓફ હ્યુમર. સેન્સ ઓફ હ્યુમરથી આપણને ખબર પડે છે કે યાર ટુ એર ઇઝ હ્યુમન. મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્રે. આપણે કોઈ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ નથી. આપણામાં પણ કેટલાય બધા ભૂલો છે, ખામીઓ છે, અને કોઈ માણસ એ ખામી પ્રત્યે આપણું નજર દોડતો હોય તો હસીને એને જોઈ લેવાનું, એને સુધારવાનું, ચીડાઈ નહીં જવાનું. You have to laugh it at yourself sometimes. I do laugh whenever I fail somewhere. I laugh, and from that laughter comes my correction also. So this, all these things you know, all these qualities. Let's know secrets of happy marriage. Enjoy each other. એનો મતલબ એ છે કે બધા જ માણસે એકબીજાને પ્યાર કરવો જોઈએ. એવું ના હોય કે ભાઈ બેઠો ને બીજો ભાઈ આવેલો પેલો ભાઈ ઉઠીને ચાલવા મળે, એ ના હોય. That means they do not love each other. You must love. Problems may be there, but you must love your family members like anything. Second, swap stories. एक दूसरे से बातें करते रहे. Keep connection. बात कम्युनिकेशन करने से क्या होता है, एक दूसरे के साथ पता चलता है. यदि आप मूंगा मूंगा उभा रहो तो પછી કોઈ મજા પણ નહીં આવે જિંદગીની અંદર. Every time, my dear friends, put the marriage first. We do not have any divorce rates. I can say, being a lawyer, I can tell you it is zero, generally zero. Not exactly zero, but in any case, there is no, in mathematics, there is nothing absolute zero. It tends to be zero. Here also, I'm just telling you, rate of divorce in India, it just tends to be zero. You go in Western countries, it's 40%, 50%. In America, rather, there will be only 15 or 20% of families who have not divorced. We must put the marriage first, and here comes that commitment. સપ્તપદી કે અંદર 7 ફેરા આપણે જ્યારે ફર્યા હતા ને એકબીજાને વચન આપ્યું હતું કે ગમે તે થાય આપણે એકબીજાને સાથ આપીશું. બ્રેક બ્રેડ ટુગેધર. દરરોજ સાંજે સવારે બપોરે સાથે જમવાથી સાથે સાથે વાત પણ કરતા રહીએ છીએ. યાની કે એ જે ભોજન બને છે આપણી પત્ની અથવા માએ એટલી બધી મહેનત કરીને બનાવી હોય છે. So let us eat together with lots of love. Play together. Hello. 6th point, again very important, put family before friends. તમારું કુટુંબ પહેલા આવવું જોઈએ. એ રીતે હું નથી કહેતો દેશ પહેલા આવવું જોઈએ. देश है तो हम है, इसी तरह से हमारा कुटुंब है तो हम है. કુટુંબની અંદર એકબીજાને આપણે ભલે ગમે તે કહેતા હોઈએ, પણ જ્યારે કુટુંબ પર ભય આવતો હોય, કોઈ આપણા કુટુંબના કોઈ મેમ્બરને આમ આંગળી ચીંધતો હોય તો પછી તમારે you have to just take proper actions. You have to be united. Limit children's after school activities. Don't make your children masters of everything. बच्चे आते हैं. During my time there was nothing like bloody tuition. My children also haven't taken tuition. And somehow they were in a merit list and they could become engineers. We want our children, उनको जूडो भी सिखाएंगे, कराटे भी सिखाएंगे. लड़की होगी तो उसको भरतनाट्यम सिखाएंगे, कोई पेंटिंग करवाएगी, कोई ये करवाएगा. अरे यार क्या करवा रहे हैं हम? What are we doing with our children? 5-6 घंटे स्कूल में रहते, उसके बाद में 2-3 घंटे ट्यूशन करते हैं. Then thereafter 1 or 2 such hobby activities. अरे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ तो रखो. क्या बनाना चाहते हो उसको? ओवरऑल
this is not the way you develop overall personality. If he wants to learn something, fine, but let him grow up first. बच्चा छोटा है, तीसरी चौथी कक्षा तक का है, तो the best place for him or her is just to stay in the laps of father and mother. માતા પિતાના ખોળામાં રહે ને દાદા દાદી હોય એની સાથે વાતો સાંભળે, that is the best place for them. बिल्ड एंड ऑनर रिचुअल्स घर के अंदर जो हम करते हैं रीति रिवाज, सारा रीति रिवाज खराब नहीं. कीप योर वॉइस इज डाउन. ઘરની અંદર બધાએ નમ્રતાથી વાત કરવી જોઈએ. Even some sort of respect. Whenever I enter, my children are there, and when I enter the drawing room, they generally get up. Even my son is studying newspaper, and when I enter, immediately he will close the newspaper, he will hand it over to me. So those sort of respect for the elders need to be given. Important point number 10 point for the parents, never fight in front of the kids. कभी कभी हो जाता है मनનો જે ટેમ્પરેચર જે છે અચાનક એકદમ बुरो આવી જાય. बी केयरफुल. અને અત્યારે हो जाता है तो बच्चों को बता दो कि बेटे we love each other, so we have got the right to fight also sometimes. Put it in a very positive way. Don't work too much. गधे मत बनो. Enjoy the life. I always say कि यार भगवान ने हमें इंसान बनाया है, यदि हमें मेहनत ही करना होता तो हमें बैल बनाते, ऊंट बनाते, गधा बनाते, बट वो नहीं बनाया हमें. We have got certain things, 8 hours, 8 hours, 8 hours. 24 કલાકની અંદર રાત તમે કઈ કરો, 8 કલાક તમારે નોકરી કરવાની છે, કામ કરવાનું છે, 8 કલાક તમારે ઊંઘવાનું છે, આરામ. અને બીજા જે 8 કલાક છે એની અંદર you have to do something like what we are doing now, some developmental activities where you really get some peace of mind, you get some knowledge, you develop yourself, you develop your personality. 8 hours, 8 hours, 8 hours. Think of it. Sibling harmony is very important. भाई बहनों ने अंदर बहुत प्रेम हो जरूरी है. अभी किस्सा इतना बढ़ता रहता है कि माता पिता मरी जाए પછી એમના પછી જે પણ પ્રોપર્ટી હોય એની અંદર ઝઘડા થતા હોય, બંને ભાઈઓની અંદર ઝઘડા થતા હોય. This we are supposed to instill from the very beginning. This is the responsibility of parents. Have private jokes, basically to stem off. Be flexible, no rigidity at all. And last, very important, my dear friend, is communicate. Communicate. एक दूसरों से बात करें. जब तक बात नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा. दो देशों के बीच में भी ऐसा ही होता है. They never close their doors of communication. Totally, they do not shut down. 2-3 साल के लिए शट डाउन करेंगे, फिर से they will open up. Again, they will try to patch up. Communication is very important. So this is all about how to make happy family. Just 1 minute I will take. This is regarding saving pattern. Saving के अंदर we are supposed to make couple of budgets. Monthly budget, annual budget, and long-term budget. And long-term budget is basically for the education of children, marriage of children, building of your home. કે આના માટે આપણે આ સમયે આ કામ કરવું પડશે તો એના માટે આપણે કેટલા પૈસા જોઈએ, 10 લાખ, 15 લાખ, 20 લાખ, 50 લાખ. So accordingly that investment. Mostly whenever you do a monthly budget, is basically monthly expenditure. એક મહિનાની અંદર તમારે આટલું જ ખર્ચ કરવું પડે. ગ્રોસરીની અંદર આટલું, દૂધમાં આટલું, વેજીટેબલ્સમાં આટલું, ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં આટલું, એસી ઉપર ચલાવતા હોય એર કન્ડિશનર તો એની અંદર આટલું. આ બધું this is how you have to go. તમારી જે ઇન્કમ છે એને તમારે આ રીતે વેચવી પડશે. ફિક્સ સ્પેન્ડિંગ મીન્સ મંથલી સ્પેન્ડિંગ, એના વગર ચાલે જ નહીં. ખાવું પડશે, દૂધ તો જોઈએ, છોકરાઓને સ્કૂલ ફી આપવી પડશે, ઘરની અંદર લાઇટ બિલ આપવું પડશે, પાણીનો વેરો ભરવો પડશે, મ્યુનિસિપાલિટીનો વેરો આપવો પડશે. આ બધું તો યુ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ એટ ઓલ. એટલે આ જે તમારું જે હોવું જોઈએ ફિક્સ સ્પેન્ડિંગ 50 to 60% ઓફ યોર ટોટલ ઇન્કમ મંથલી, 50 થી 60%. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20% કરવાનું ને કરવાનું. મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે તમે એફડી મૂકો કે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લો કે ગમે તે લો, આ 20% પછી ધીમે 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 મલ્ટીપ્લાય થશે અને આ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે એ તમારું મેજર એક્સપેન્ડિચર છે છોકરાઓને ભણાવવાનું,
છોકરીનું મેરેજ કરવાનું, ઘર ખરીદવાનું, તેની અંદર કામ આવશે. This investment is basically for your major planned expenditure. Saving 10% सेविंग करना जरूरी है. पड़ा रहेगा लिक्विड कैश. હવે અત્યારે શું થયું છે, ઘણા લોકોને 2-3 મહિના સુધી કામ જ નહીં મળે. હવે જો એમની પાસે લિક્વિડ કેશ નહીં તો પછી ખાઈશું. એટલે ગમે તે થાય, જો એ લોકોએ દર મહિને 10% બચાવીને બેંકમાં મૂક્યા હોય તો પછી લગભગ 36-40 મંથ્સની એમની પાસે એટલી સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટમાં હોય કે થઈ શકે. 2-3 મહિના સુધી કામ ન મળે તો પણ એ જે બચત છે એમાંથી આરામથી જીવન કાઢી શકે. અને લાસ્ટ 10% એ રીતનું રાખો મજા કરવા માટે. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स. आई जस्ट टोल्ड यू, गधे तो है नहीं, मजे तो करने ही है. पिक्चर भी देखना है, खाना भी खाना है, वैकेशन में भी जाना है. सो दिस 10% इज फॉर ओवरऑल एंटरटेनमेंट कि भाई हमें तो करना है. Now remember again, I'm telling you, fixed spending 50 to 60% of your income. Investment for major expenditure in future, it is 20% and it is a must. Third is normal saving every month. It is for rainy days. जैसे अभी कोरोना आया तो कभी नौकरी छोड़नी पड़ी, बीजी नौकरी फटाफट तो મળે નહીં, 2-3 મહિનામાં મળે તો એક વખતે તમે શું કરો, નોર્મલ સેવિંગ. અને લાસ્ટ ઇઝ 10% સેવિંગ જે છે, that is for your enjoyment, so that you can lead a life of money. You can live happily. You can plan some vacations, some tours, some picnics with your friends. So this is all about happy family. Lecture से काम नहीं चलेगा. You have to learn through it. You have to undergo it. You have to collect experiences. पति पत्नी बच्चों के साथ मिल के बैठना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बात करनी पड़ेगी. All the best. Any issue, कोई भी चीज चाहते हैं तो you can contact Yuvala. You can ask. Thank you very much. Is there any question? कोई के question पूछो है तो जो सब ले सके. Thank you, Joshi Sahib. I think it was little low attendance, but wonderful 5 sessions. શાંતિથી જેમણે સાંભળ્યા છે, થોડું ઘણું એમાંથી સમજીને ફેમિલીમાં સાથે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો definitely it can be a great experience. It can really become a happy family life. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks all the participants. મનુભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. માઇક ઓન કરવું પડશે. હજુ થયું નથી માઇક. વચ્ચે તમારે ટેપ કરી અને વચ્ચે ટેપ કરશો તો નીચેની બાજુ પછી માઇક નું સિમ્બોલ આવશે, એ તમારે